Rutina, uključeno. Sve ono treba. Sve. Poštovane kolege, izvinjam se, evo da krenemo sa današnjom tribinom. Hannес, sorry for introduction in Serbian, just briefly. Veliko mi je zadovoljstvo zaista što mogu da vas poznajem danas na tribini Instituta za evropske studije. Dosta zanimljivih stvari nam se dešava, pa evo da zloupotrebljim malo vreme da najavim neke stvari koje ćemo imati uskoro i koje su nove, da kažem ovde. Ovih dana je izašla nova knjiga našeg uvaženog kolege Trga Nikolića, Razbijanje ekonomskih mitova, koja je juče bila promovisana. Ja mu na tome čestitam i zaista nam preporučujem jedna vrlo aktualna studija o sadašnjim i recentnim ekonomskim problemima i za područje Srbije, Balkana i u vezi sa globalnom ekonomskom krizom. I da najavim 11. maja u Parogodu će biti u organizaciji izdavačke kuće CIJE i Instituta za evropske studije organizovana debata povodom poslednje knjige naše kolege Dragana Lakićevića, Ideologija raspamećenog uma. To su njegovi teorijski eseji koji su na vrlo zanimljiv način kreću od istorije, završavaju opet sa tumačenjem aktualnih dešavanja. Danas, kao što znate, imamo zaista vrlo zanimljivu priliku da ugostimo našeg, da kažem, starog prijatelja ovde, gospodina Hanesa Hofbauera, čovjeka koji, najavili smo tamo, je poznati austrijski pisac, izdavač, publicista i ekonomski istoričar, čovjek koji se vrlo ozbiljno bavi problemima ekonomske istorije na prostoru Istočne Evrope. Tu je takođe sa njim njegova supruga, naš kolega takođe, gospođa Andreja Komoši, koja radi na takođe ekonomskom departmanu, moram tačno kažem, univerziteta u Beču i koja će se takođe uključiti malo u današnju raspravu. I naravno, pre svega, moram da zahvalim ovde prisutnom Jagošu Đuretiću, dakle, legendi izdavaštva srpske, koji je odgovoran, da kažem, i izdavačka kuća ИК Albatros Plus je odgovorna za dolazak gospodina Хофбауера. On je, kao što znate, autor velikog broja knjiga, vrlo zanimljivih, od kojih su 5 knjiga prevedene na srpski jezik. Ja sam dole između ostalog da pokažem njegovu zaista klasičnu knjigu Proširenje Evropske unije na istok, od Drang na Kosten do periferije EU integracije, i na neki način ovo je bio povod zapravo da ga zamolim da nam danas, 13 godina nakon te knjige, da pregled položaja Istočne Evrope, dakle zemalja koje su bile predmet proširenja, kako se danas nalaze između Brisela, Vašingtona i Moskve na neki način. Konkretan povod za njegov dolazak ovde je poslednja njegova knjiga, objavljena 2015. godine, dakle 2016. i prevedena, nedavno se pojavila ovde u izdanju izdavačke kuće ИК Albatros Plus. To je knjiga Slike neprijatelja Rusija, koju smo juče predstavljali, dakle, u medija centru, i gde je održana jako lepa debata. Zaista vam od srca preporučujem kao izvanrednu, pre svega izuzetno bogatu knjigu nemačkim i austrijskim izvorima, u kojima ovde smo vrlo malo znali, kao što znate, uglavnom pratimo neke druge kulture. Gospodin Hofbauer je pokazao kako se u toj tradiciji kontinuirano gradi jedna slika odnosa prema Rusiji i koja se bazira na određenim vrlo preciznim geopolitičkim i geoekonomskim strategijama i kako se ona do dan danas realizuje, dakle, na prostorima postsovjetskog sveta i ovoga o čemu ćemo na neki način i danas pričati. Dakle, danas smo se dogovorili sa njim da održi jedno predavanje kao neku vrstu pregleda toga šta se dešava sa zemljama Istočne Evrope, koje su i u vrlo zanimljivoj, dakle, ekonomskoj, političkoj i geopolitičkoj situaciji i, kao što znamo, veći deo njih su članice Evropske unije već 10 ili 13 godina. Tehnički smo dogovarali da će predavanje ići na engleskom, gde ćemo mi, što kaže, za početak ćemo naše kolegu Dušana Dostanića maltretirati da krene sa prevodom, pa ako bude trebali mi, ostali ćemo tu pomagati. Najvažnije je da nam je danas gospodin Hofbauer u gostima i da ćemo to iskoristiti za jednu lepu raspravu oko toga gde se Istočna Evropa danas nalazi. Dear Hanes, I said just a couple of words about presenting you your work and the basic idea of today's lecture, and I announced that as we agreed actually that you will start in English and we will slowly go with discussion. So please, the floor is yours, and
Thank you, Misha. Yeah, hopefully it will work. I was spontaneously asked yesterday to give a short lecture on this topic, Eastern Europe between Brussels, Washington and Moscow, on the basis of my book, in fact, and what was going on after 2008 when the third or fourth wave, however you will count the waves of EU enlargement, took place. Kaže da je juče pozvan spontano da održi predavanje o njegovoj novoj knjizi, o Europi između Brisela, Vašiнгtona i Moskve i o onome što se dešava u Evropi posle 2008. godine. The relations between the European Union and Eastern Europe are the most significant in this triangle between Brussels, Washington and Moscow. Odnosi između Istočne Evrope i Europske unije su najznačajniji u tom trouglu između Brisela, Vašiнгtona i Moskve. And they are dominated by the enlargement process of the European Union, of Brussels process, and the precondition for this, well understood, is the breakdown of the Comecon and the breakdown of Yugoslavia. Da. U tom smislu najvažniji odnosi između Brisela i Istočne Evrope se ogledaju u politici proširenja, a kao preduslov politike proširenja je bilo razaranje istočnog bloka pa i razaranje Jugoslavije. Within the European Union, we had a preparation to this enlargement process, more or less beginning with the implementation of the Maastricht Treaty. Pripreme za to proširenje u Evropskoj uniji počeli su već sa pripremama sporazuma iz Maastrichta. With its convergence criteria like inflation rate, a restrictive one, government deficit, a restrictive one, government debt restrictions. Sa ograničenjem budžetskog deficita i ograničenjem državnog duga. To put it more general, restrictions to politics in the name of economic primacy. Da se to ukratko kaže, to su ograničenja u ekonomiji, ekonomska ograničenja politike u ime ekonomije. Or politically speaking, a self-disempowerment of the political class in budget questions. Drugim rečima, to je razvlašćivanje politike u pitanjima budžeta. Only after that, EU enlargement could start, the process started. And there was no multilateral negotiations, but bilateral discussions, I would even not call them negotiations, between the European Union as a whole and each future member state. I samo to je bio uslov za dalje proširenje, pri čemu nisu postojali multilateralni pregovori, nego bilateralni razgovori između pojedinačnih istočnoevropskih država i Evropske unije kao celine, pri čemu on ne bi te razgovore nazvao pregovorima u pravom smislu te reči. The framework was the acquis communautaire with its 31 chapters. Serbia is now running through this process. Reč je o pregovorima o tih 31 poglavlju. Srbija je trenutno u tom procesu. I call it the implementation of the four capitalist freedoms, free flow of capital, commodities, services and labor force. Radi se o pregovorima o implementaciji 4 kapitalistička uslova, slobodan protok ljudi, novca i kapitala. Only since this framework was constructed and there was no possibility to somehow interfere and make different contracts, EU countries became members of the European Union. Eastern European countries became members of the European Union. To je okvir u koga nema pregovora, on se mora primeniti u svakoj državi na isti način i samo tako istočnoevropske države mogu postati članice Evropske unije. Till now in 3 waves, or if you like in 4 waves, when you count the GDR as a first wave to enlarge not the European Union but Germany as itself, by the way, which was on a national basis, which wasn't allowed for all the other successor states like Serbia with Republika Srpska, or Albania with Kosovo, Romania with Moldavia. Da,
U tom smislu stvar počinje sa Nemačkom, s tim što se ostala ujedinjenja nisu dozvoljavala kao Srbiji, Republike Srpske, Albanije, Kosova, Rumunije i Moldavije. Yeah, these other three waves, the vast enlargement wave with the Eastern European countries like Baltic states, Poland, Czechia, Slovakia, Slovenia and Hungary. Tri ostala talasa proširenja počinju sa baltičkim državama, Poljskom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom. 2007, the two Orthodox latecomers, I would name them, Romania and Bulgaria. 2007. sa dve pravoslavne zemlje koje dolaze kasnije, Rumunijom i Bugarskom. And Croatia 3 years ago. I s Hrvatskom 3 godine kasnije. What is important to remember that all these countries, after the membership of Austria, Sweden and Finland in 1995, all the following countries had to become member of NATO before. Važno je podvući da posle Austrije, Švedske i Finske 1995. godine sve ostale članice morale su prvo da postanu članice NATO. That means that Washington, as the main power within the NATO, controls what is going on in the European Union, and Russia at this time of the process didn't interfere at all. To znači da Vašington kao glavni igrač u NATO-u kontroliše procese u okviru Evropske unije, a da se Rusija ne može mešati u te procese. The promise to the people in the Eastern European countries was welfare state, regional development, catching up in direction of an Austrian model, for instance. Obećanje Istočnoj Evropi bila je država blagostanja, regionalni razvoj i jedan model koji bi se mogao uporediti recimo sa austrijskim. The reality, on the contrary, was the market expansion for the big players of European Union, mainly partly Asian companies and partly American companies, which on a what I would call peripheral integration level. Realnost je naravno bila drugačija. U pitanju je proširenje tržišta za velike igrače iz zapadne Evrope, kao i neke azijske kompanije, tako da ova u stvari Istočna Evropa postaje, tako reći, periferija. The outcome for the majority of the people was austerity packages with massive social cuts, low wages and victimization of the old generation and the possibility to migrate for the young generation. Rezultat svega toga bilo je masovno siromašenje, veliki sečenje budžetskih troškova, viktimizacija starih generacija, mogućnost napuštanje zemlje za mlađe generacije. Bulgaria lost 12% of its population in this period of time, Romania a bit less, Armenia almost 30%. Bugarska je u tom procesu izgubila 12% stanovništva, Rumunija nešto manje, i Armenija još više, 30%. Phenomena like young women working as freelance nurses from Slovakia and Poland for German and Austrian elderlies are only one example. Samo jedan primjer su recimo slovačke medicinske sestre koje kao freelanceri rade u Nemačkoj. In macroeconomic terms, Eastern European countries face a dependent development, dependent from foreign direct investment, from foreign capital, from the Western market to take over, to import the products. For example, a good example is the car cluster, the automotive cluster in Slovakia, Czechia and Poland. Na makroekonomskom nivou to je model zavisnog razvoja, zavisnog od stranih direktnih investicija, znači od stvarnog kapitala i jedan od dobrih primjera je industrija automobila u Slovačkoj. The European Union turns out to be the institution to guarantee this unrestricted accumulation for the big companies. Europska unija je institucija koja garantuje tu neograničenu akumulaciju kapitala za velike kompanije. To put it shortly, European Union, to my mind, is economic convergence and social divergence.
Ukratko rečeno, Evropska unija je institucija ekonomske konverzije i konvergencije i društvene divergencije. To make it clear what I'm speaking about, we can have a look at the wages. In Germany you have an average wage of 3,700 euro, in Hungary 920, in Bulgaria 520 gross, and in Serbia it's 510. Kao ilustracija od toga o čemu se radi, u Nemačkoj je prosječna plata 3700 evra, u Mađarskoj 920, u Bugarskoj 520, u Srbiji manje više. So, and who executed these? Bruto, gross. It was gross. Bruto. Maybe at the university it's less, I don't know. Probably. It's not brutal, but brutal. Brutal. Yeah, and who executed these politics on the ground? It was liberal conservatives and social democratic parties. They followed each other, vice versa. I ko je na terenu sproveo ovu politiku, to su bile liberalno-konzervativne i socijaldemokratske partije koje su pratile jedna drugu. Classic figures to be responsible for this are Ferenc Đurđani, Leszek Miller, Donald Tusk. Klasične figure su, ne znam, Donald Tusk u Poljskoj, Leszek Miller, Đurđan. He's almost forgotten. They follow the requirements of Brussels and IMF, World Bank. Oni su pratili zahteve Brisela, Svetske banke i MMF-a. The people in Eastern Europe countries were surprisingly patient. Also, the promised welfare state didn't take place in the years to follow this process. Ljudi u Istočnoj Evropi su bili prilično strpljivi, oni su verovali da će se država blagostanja ostvariti, da će do države blagostanja doći u par godina tokom tog procesa. On the contrary, that's quite interesting. These brutal neoliberal experiments which were made in Eastern Europe, for example, under the government of Nikola Čurinda in Slovakia, with the flat introduction of a flat tax and non-progressive taxation, destabilized the social security system in the West, and the Western countries followed this process by also neoliberalization of their economy. Naprotiv, ovaj neoliberalni eksperiment koji je sprovođen u Istočnoj Evropi, na primjer u Slovačkoj sa uvođenjem flat poreza, imao je svoje reperkusije i na zapadnu Evropu, destabilizovao je sistem socijalne sigurnosti u zapadnoj Evropi, i onda i zapadna Evropa počela da primenjuje neoliberalnu politiku. That all took place before 2008. 2008, the big economic crash or crisis is a big caesura, not only for Eastern Europe, but also for Eastern Europe. A to se sve desilo pre 2008. godine i 2008. godina je donela veliku ekonomsku krizu i to je velika cezura ne samo za Istočnu Evropu, nego za sve. Export-oriented and dependent industries, for instance, Slovak car industry, came into trouble, and the subprime mortgage crisis affected millions of people, especially in countries like Hungary or Ukraine. Now, coming to that. Industrija koja je bila orijentisana na izvoz i zavisna industrija, kao na primjer industrija automobila u Slovačkoj, došla je u krizu i to je imalo velike posledice za stanovništvo, posebno gadne u državama kao što su Mađarska i Ukrajina. Especially in Hungary and in Ukraine, there was the possibility for normal people to make their consumption credits in foreign currency. Posebno je u Mađarskoj i Ukrajini postojala mogućnost da stanovništvo uzima kredite u stranim valutama. They used the offer of foreign banks, for instance Raiffeisen or Erste Bank and others, to take Swiss francs credits.
and were indebted heavily when the Swiss franc was revalued. Da, ovo zvuči poznato. Stanovništvo u tim državama je prihvatilo ponudu stranih banaka, na primjer Raiffeisen banke, Erste banke, da uzimaju kredite u stranim valutama, pre svega u švajcarskim francima, i onda su ti ljudi postali jako zaduženi, odnosno njihov dug je uvećan kada se promenio kurs švajcarskog franka. Hundreds of thousands of households fell into the debt trap and into a deep crisis. Oko 100.000 domaćinstava upalo je u zamku duga i u dužničku krizu. At that moment it became clear after 2008 that the liberal and social democrat parties couldn't manage these crises anymore. Od 2008. godine postalo je jasno da liberalne i socijalno-demokratske partije ne mogu da upravljaju ovom krizom. And we can see a shift towards the right, political right. I vidimo pomeranje ka političkoj desnici. Especially in Hungary with Fidesz and in Poland with PiS. They took the power, but also in other countries. To se posebno vidi u Mađarskoj sa Fidesom, ali i u Poljskoj sa Pravom i pravdom, koje su tu na vlasti, ali i u drugim državama postoje takvo pomeranje. And what is interesting is that the political and cultural right in social and economic policy, they partly introduced left-wing policy. I ono što je posebno zanimljivo, to je da politički i kulturno, socijalno desne partije na pitanjima ekonomije vode levičarsku politiku. Not in a structural way, otherwise there would be a left political parties, but in a paternalistic way. Naravno, ne u strukturalnom smislu, jer bi onda bile leve partije, nego u paternalističkom smislu. And the people supported this attempt to bring back the political sphere, party political primacy over economic processes. I ljudi su podržali te procese da se uspostavi politička kontrola nad ekonomskom sferom i ekonomskim procesima. And Brussels was and is alarmed by these attempts, as we can see every day when the media report about Poland or Hungary. I Brisel je naravno uzbuđen zbog tih procesa, što se vidi u medijskim izveštajima, na primjer iz Poljske ili iz Mađarske. These attempts to bring the political process or the political interference into economic processes back on the agenda, for example, are special taxes for banks and foreign investors in Hungary. Ovaj pokušaj da se ekonomija stavi pod kontrolu politike ili da politika se meša u ekonomiju, u ekonomsku sferu vidi se na primjeru pokušajima u Mađarskoj da uvođenja poreza za strane banke. Or for instance, release of alcohol taxes for small farmers in Hungary, which the European Union cancelled because they say it's a discrimination of the big capital. To se, na primjer, videlo u Poljskoj sa ovim zakonom o alkoholu, kada je Evropska unija reagovala i rekla da je to diskriminacija velikog kapitala. Sad vi ste rekli da oboreni su porezi za male proizvođače alkohola, dakle... I u Mađarskoj. Another example is the introducing child benefits in Poland for 115 euro, beginning with the second child, and for women who are educating alone for the first child. Isto u Poljskoj je su uvedene neke beneficije za decu, porodice dobijaju oko 115 evra za drugo dete i još dodatno za treće dete i tako dalje. A za žene koje žive same dobiju od prvog dete. A za žene koje žive same dobiju od prvog dete. Social policy like that wasn't made under Donald Tusk or before under the Social Democrats, Leszek Miller and others. Takva socijalna politika nije vođena pod liberalima i socijaldemokratama kao na primjer pod Donaldom Tuskom ili pod Millerom. It was PiS who introduced this, and the unionists like Solidarność, but even the left
OPZZ applauded towards this policy. I tu politiku je u Poljskoj uveo Pravo i pravda, a ona je delimično podržana od sindikata kao Solidarnost ili su i levičari podržali ove mere. Another example of bringing back political interference into the economic processes is attempts to renationalize pension systems, for instance in Slovakia, with the so-called left populist Fico government. Još jedan od ovih pokušaja da se politika vrati u ekonomsku sferu je nacionalizacija penzionog sistema u Slovačkoj pod takozvanom populističkom Ficovom vladom. Renacionalizacija. Yes, or the garbage collection to be renationalized also. Ide se garbage collection. Da se skupljanje smeća da se takođe ponovo nacionalizuje. Brussels only reacts by law on the basis of this discrimination laws. Brisel reaguje preko zakona na osnovu zakona protiv diskriminacije. But also on the ideological field. For instance, mainstream media call all this sort of politics populist. Ali Brisel reaguje i na ideološkom polju, tako da svi mainstream mediji ovu politiku nazivaju populističkom. Everybody knows it comes from Latin and means near to the populus, the people, but they use it as an insulting term. Svi znaju da reč dolazi iz latinskog od populusa, znači biti blizu naroda, ali mediji koriste tu reč kao uvredu. And the European Union goes on with its expansionist strategy. I Evropska unija nastavlja sa svojom ekspanzionističkom strategijom. Since 2009, there is a new wave after these three waves I described, with the Eastern Partnership for 6 ex-Soviet republics. I od 2009. Evropska unija nastavlja tu svoju politiku posle ova tri talasa koja su opisana sa partnerstvom za 6 bivših sovjetskih republika. These ex-Soviet republics are Moldavia, Georgia, Azerbaijan, Belarus, Armenia, Ukraine. Tih 6 bivših sovjetskih republika su Moldavija, Gruzija, Azerbejdžan, Jermenija, Belorusija i Ukrajina. The aim of this is the signing of association agreements with the European Union, which took place in November 2013 in Vilnius. I cilj je njihovo prisjedinjenje Evropskoj uniji i u Vilnusu je potpisan 2013. sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. The main factors of these association agreements are institution building, energy security and economic integration. Tri osnovne stvari u ovom sporazumu o stabilizaciji i priključivanju su izgradnje institucija, energetska bezbednost i ekonomska integracija. These three pillars, institution building, I will translate with creation of the new political elite or regime change if it doesn't work normally. Od ova tri stuba, prvi stub, odnosno stvaranje institucija može se prevesti kao stvaranje nove političke elite, odnosno zamena režima tamo gde režim ne funkcioniše kako treba. The second pillar, energy security, I would interpret as the attempt of the European Union to disrupt the flow of Russian energy supply for these countries. Energetska stabilnost može da se prevede kao pokušaj Evropske unije da se umeša u procese i da obustavi ruski izvoz energenata ovim državama.
and economic integration is more or less the translation for privatization, market opening for big investors from the West. A ekonomska integracija može da se manje više prevede kao otvaranje tržišta i privatizacije i otvaranje tržišta za velike igrače sa zapada. There were two countries who said "niet" in Vilnius, Armenia and Ukraine. Dve države koje su rekle ne u 2013. su bile Ukrajina i Armenija. Armenia became member of the later called Eurasian Union, and Ukraine fell apart. I Armenija je posle toga postala član Evroazijske unije, a Ukrajina se raspala. I don't go deeper in that because that's another story. What is important when we come back to the topic of the small lesson, Eastern Europe between Brussels, Washington and Moscow, is that on the Maidan, end of 2013, beginning of 2014, it was America, it was Washington who took over the floor, which was prepared of the European Union by Brussels by the association agreements. Ako se vratimo na naslov predavanja, to je Istočna Evropa u ovom trouglu između Brisela, Moskve i Vašingtona. Ono što se u Ukrajini na Majdanu desilo 2013. početkom 2014. je da je Vašington preuzeo glavnu reč posle pripreme koje je izvršila Evropska unija i Brisel. So, parallel to this enlargement of Eastern Partnership, also Moscow became active. I paralelno sa ovim procesom uvećanja Evropske unije, proširenja Evropske unije, Moskva je takođe postala aktivna. Special envoys like Sergei Glaziev flew around all these countries of the ex-Soviet republics to convince them not to take part in not to take over the association offer of the European Union. Sergej Glaziev je putovao po svim ovim državama da ih ubeđuje da ne pristaju na ovo i da ne postaju deo Evropske unije. Kao specijalni izaslani. He was the second man after Yanukovych who came on the sanction list, by the way. On je posle Janukovića drugi čovjek koji je dospeo na ovu listu ljudi koji su pod sankcijama. Moscow's politics consisted of carrots and sticks. Too many sticks. Ruska politika se sastoji štapa i šargarepe, previše štapa. On the territory of the Ukraine, we face today, but that already had, sorry. Yeah, and the EU continues also with a strategy of permanent enlargement on another field, namely in Serbia. I Evropska unija nastavlja politiku stalnog proširenja i na drugim poljima, pre svega u Srbiji. Since January 2014, this acquis communautaire has been opened, you know better than me. I od 2014. ovde je taj proces otvoren, što kaže, znamo mi bolje nego. Yeah, I come to the conclusion to summarize. Eastern Europe, after the breakdown of Comecon and Yugoslavia, is extremely disintegrated. Posle, da zaključu, posle raspada Jugoslavije i ovog sovjetskog bloka i prostor Istočne Evrope postao je dezintegrisan. Brussels took this inner factor, I would say there is some inner factor in this, as a chance to expand markets for global players to overcome the structural crisis of capitalism. Brisel je taj unutrašnji faktor, on tu vidi jedan unutrašnji faktor, video kao mogućnost da proširi tržište za velike kapitalističke igrače i da se na taj način prevaziđe strukturna kriza kapitalizma. And Washington took over the command in many cases after the expansionist programs of Brussels and forced 12 new member states, Croatia and Albania were the last, into the NATO because of its geopolitical interests. I pored toga, Vašington je preuzeo
kontrolu u mnogim slučajevima i naterao je ovih 12 država, uključujući Albaniju i Hrvatsku, da postanu članice NATO-a. And these geopolitical interests are mainly targeting Russia. I to u skladu sa svojim geopolitičkim interesima, a ti geopolitički interesi uglavnom ciljaju na Rusiju. Moscow warns since at least 2001, Putin came to power 1st of January 2000, on many occasions of this Western expansionism. Moskva, pogotovo od kad je Putin došao na vlast, pogotovo 2001. a Putin je došao na vlast 2000. godine, je da nameti tog vašingtonskog ekspanzionizma. But it wasn't heard neither from Brussels nor from Washington. And latest since August 2008, when the Georgian conflict was militarized and the Russian soldiers were the first time after Afghanistan out of Russia. I prvi put u konfliktu u Gruziji 2008. godine, kada su se Rusi umešali, kada su prvi put Rusi bili od intervencije u Afganistanu van svoje teritorije, njihovi vojnici angažovani. Latest since August 2008, Georgian conflict, it is clear that Moscow will fight for its interests. I od tog konflikta jasno je da će se Rusija boriti za svoje interese. With an aggressive NATO on the one hand, with an expansionist EU on the other hand, this is a very dangerous situation. I to je jako opasna situacija sa ekspanzionističkim NATO-om sa jedne strane i ekspanzionističkom Europskom unijom sa druge. Till now we have the situation that there's two proxy wars going on between NATO and Russia, one in the Ukraine and one in Syria. I sada imamo situaciju da postoje dva proksi rata ili dva rata preko proksija i to jedan u Ukrajini i jedan u Siriji, između Rusije i NATO. Thank you. I hope it was something new. If not, thank you very much. So okay, we had quite an interesting overview of several different things that we were kind of discussing also these days, preparing it and so on. And I think that there is more than enough material to start the debate now. So we will explore either you, either Andrea, also to start the debate. You also get to be included as we. I'm joking a bit. If you want to add something or join us, please. Zahvalio sam se samo gospodinu Hoffbaueru i pozvao da sada otvorimo jednu debatu o raznim stvarima koje su povezane i sa ovim što je on pričao i sa raznim drugim problemima i pitanjima koje su u vezi sa Istočnom Europom i njenom sadašnjom pozicijom. I will use the opportunity to ask the first question. What do you see as a final outcome of these proxy wars? Do you think they will be prolonged for an indefinite period of time, or is there some kind of a crescendo or a conclusion that is to be expected? Pitao sam pitao sam samo da li gospodin Hoffbauer očekuje da će ovi ratovi preko posrednika da dostignu neku kulminaciju ili će prosto prolongirano trajati i neograničeno vreme? Yeah, the best thing that could happen in the near future is that out of these proxy wars will become frozen conflicts. Najbolje što se može očekivati je da jedan od ovih ratova preko proksije, preko posrednika postane zamrznuti konflikt. We have many examples for this after the breakdown of the Soviet Union. Posle raspada Sovjetskog saveza postoje mnogi primjeri za to. There's frozen conflicts in Transnistria, Prednestrovska with Moldavia. Postoji zamrznuti konflikt u Pridnjestrovlju, Transnistriji sa Moldavijom. Another in Georgia with Abkhazia and South Ossetia. Drugi u Gruziji sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Not so frozen in Karabakh. Ne tako jako zamrznuto na Gornom Karabahu. Quite frozen at the moment in Kosovo. Prilično zamrznut na Kosovu. We'll see about that. And the most last longing frozen conflict since 1974 in Cyprus. I
najstrašniji zamrznuti konflikt od 74. na Kipru. So I would imagine that would be good news if Ukraine conflict turns into a thing like that. That's on the way, I would say. With Syria, it's a bit different, but I can't see any more positive view for the next decade, I would say. I najbolja stvar koja se može očekivati je da se ti konflikti vide kao zamrznuti konflikti. U Ukrajini je verovatno se ide tim putem. U Siriji je malo drugačija situacija, ali to bi bilo najbolje i najizglednije rešenje. Hi, Professor. Thank you very much for your lecture. I'd like to touch upon, I think, two things that you've said. We have the Western Balkans, or the Balkans on one hand, and Eastern Europe on the other hand. All other countries in the Western Balkans have this sort of commitment from the EU that one day these countries, Serbia among them of course, can be a full-time member of the EU, but none of the Eastern European, Eastern Partnership countries can be full-time members. So the Eastern Partnership program is pretty much explicit that full-time membership is not in the cards. So there is this formal, but probably not so formal, but substantial difference in which Eastern Europe is much more, let's say, truer periphery of Europe than the Balkans. Balkans is much smaller. It has all these Western Balkan countries have half the size of Ukraine in population terms. So even though we like to see ourselves as periphery of Europe, we are much more closer to the core than the Eastern Europe. So is this difference that you look at? Do you feel this difference to be important when you analyze and compare these two areas? And then the second thing is with the Eastern Partnership again. It happened essentially because Europe, when you say Brussels, or let's be more precise, Polish and Swedish ministries of foreign affairs that led the Eastern Partnership project through the years on day-to-day basis, they have deprioritized the relationship with Russia and said no, relationships with these 6 countries that you mentioned are more important to us than Russia, because Russia is on the one hand too large to ever be included in the European Union. We cannot fund it, we cannot expect it to be changed. And on the other hand, we can kind of draw these countries in. But we can draw in with this sort of half-time membership or silver medal that says we're going to give you some money for reforms, for political reforms. And do you ever see that Russia can be a priority in this sort of positive terms? Within the next 5 or 10 years within the elite, will relationship with Russia be lifted again as a priority in positive terms? For Serbian? For the EU. For looking from Europe, not just Brussels elite, but in wider terms. Dakle, mora kraće, jer morate sad da to sažmete za ljudi koji ne znaju engleski. Ukratko, da li se uočava razlika između Zapadnog Balkana i Istočne Europe, odnosno zemalja istočnog partnerstva, pošto Zapadni Balkan ima obećanje da će nekad postati član, formalno obećanje da će postati član Europske unije, u zemlje Balkana, ali zemlje istočnog partnerstva nemaju to obećanje i one su negde istinitija periferija Europske unije nego što smo mi to na Balkanu, iako mi često sebe doživljamo kao pravu periferiju za ostalo ili kako već. Znači, da li profesor uviđa tu razliku i prosto da li će se odnosi sa Rusijom moći podići na nivo da oni budu prioritetni u onom pozitivnom smislu, da se konceptualizuju kroz ekonomsku saradnju, društvenu saradnju, normativnu saradnju ili bilo kako. Thank you, you can answer. Well, a lot of questions, but it's okay. Maybe starting with Serbia, full-scale member of European Union. I don't know if this will happen and when. On ne zna da li će se desiti da Srbija postane punopravni član Evropske unije i kada. Nor do we. What I'm astonished most of the time when people in Eastern Europe speak about European Union, intellectuals mainly, they have a view of this, what I called before, welfare state, catching up development, and in fact that's not the model which is painted for Serbia or the newcomers now.
I zapanjen je time da kada se u Istočnoj Evropi govori o Evropskoj uniji, ima se ta slika o državi blagostanja, o nadoknađivanju razvoja, ali to nije model i to nije slika koja u Evropskoj uniji čeka ni Srbiju, niti druge nove države članice. For example, when we heard the people speaking in Maidan, the young people, they were dissatisfied with the oligarch economy, very normal reaction, and they misunderstood, as you said, that this offer of the association agreement was leading to membership maybe, but let's take this aside. Mladi ljudi na Majdanu, kada su govorili, oni su bili nezadovoljni ekonomskom situacijom, oligarskom elitom, oligarskom ekonomijom, što je normalna stvar i oni su imali sliku o tom sporazumu o asocijaciji i priključivanju kao da će Ukrajina postati član Evropske unije. They waved the European flag with the 12 stars, but they should have waved the Bulgarian flag. Oni su mahali zastavom Evropske unije, ali su trebali da mašu bugarskom zastavom. That was more and is more for Serbia the future reality. I to je i za Srbiju stvarnost u budućnosti. The second remark was dealing with the question how will the sanction regime go on from European Union and the United States towards Russia. I mean, drugo pitanje se odnosilo na zapravo na sankcije Evropske unije i Amerike prema Rusiji. It was implemented for persons in March and for commodities and 3 economic branches. I don't go deep into that in April 2014. So now 3 years already. I te sankcije traju već 3 godine od marta, odnosno aprila 2014. godine. U martu su bili samo za ljudi, za određene ličnosti, a u aprilu za 3 grane ekonomije. And the counter sanctions on agricultural products from Russia in August 2000. I u avgustu za poljoprivredne proizvode iz Rusije. That's a long time, economically spoken, it's not very long, but you have to orient it towards a new directions to, for instance, buy vegetables, buy agricultural foods in Russia or vice versa, other products in the West. To nije puno vremena, ali zahteva prilagođavanja i u Rusiji i na zapadu. And Serbia, like Switzerland, by the way, has the chance to come into this market. Yeah? I Srbija, kao i Švajcarska, ima šansu da dođe na to tržište. As far as I heard, they take the chance, but they take it not the Serbian side, not the Russian side, but both sides more in a mafiotic way. I koliko on čuje, ta šansa se koristi, ali više na nekako mafijaški način. Which could be better. Moglo biti bolje. But coming to your question, how the West, how Brussels will continue, I notice quite an interesting phenomenon. You have, before the renewal of sanctions, which takes place every half year, you have voices from quite a few political leaders. I što se tiče vašeg pitanja kako će Brisel nastaviti da reaguje, pre svakog obnavljanja sankcija koje dolazi na svakih 6 meseci postoje određeni glasovi nekih političkih vođa. To lift the sanctions or to overwhelm them? Da se, na primjer, ukinu sankcije ili da se prevaziđu. The Slovak Prime Minister, the Greek one, the Czech President, the Austrian Chancellor, they all mentioned it in that direction, to lift them, to take away the sanctions on Russia. I u tom smislu stalno se izjašnjavaju premijeri Grčke, Austrije i Slovačke, odnosno češki predsjednik. The Hungarian.
Mađarski također. Yeah. But when it comes to the meeting, nobody is discussing this. Ali kad dođe do sastanka, niko ne govori o tome. So there's some explanations. The German politics is so dominant, or the Washington pressure on the German politics is so dominant. I jedino objašnjenje je da ili je nemački pritisak toliko dominantan da ućutka ove glasove, ili je američki pritisak na Nemce toliko dominantan da se ti glasovi ne čuju. Ja ću govoriti na srpskom ako je moguće. Da, volio bih zato što je tu gospodin Đurković ovde i gospodin Antonić, koji su dvojica najznačajnijih naših teoretičara, koji su se bavili glavnom ideologijom Evropske unije, da ne govorimo sad o ekonomskim nejednakostima i tako dalje. Glavna ideologija Evropske unije i ono što ona promoviše, agendu koja promoviše na istoku Evrope je stara nemačka agenda razvrata, gej prava, transrodnih osoba, prava homoseksualaca, životinja i tako dalje. Na to su se nadovezala sada izuzetno aktualna prava migranata. And today migrant rights of migrants. Dakle, celokupna ideologija šarene zastave gej i zvezdica Europske unije, koja je gospodin Đurković zajedno sa Antonićem izoblačavao, znači ona se masovno izvozi na istok Evrope, feministička ideologija i tako dalje. So we see a massive export of an ideology of a left-wing, radical, gay, feminist, radical, Trotskyist ideology is exported into the Eastern Europe. Između ostalog, tu je i ta takozvana politika genocida prema starosedeocima. And there was also genocide policy, but genocide policy to a domestic population. Znači, ono što je trenutno u romanskim zemljama, u Francuskoj i Italiji, izuzetno aktualno, i to su teme koje, nažalost, samo desnica, koju oni nazivaju populističkom, samo desnica se bori protiv tog autošovinističkog rasizma koji je uperen prema italijanskoj, francuskoj i naravno i švajcarskoj populaciji. And that's especially actual today in France or in Italy, and only right-wing parties fight against this ideology of auto-chauvinism and auto-racism. I ono što postaje polako dogma i među teoretičarima romanskog govornog područja, Švajcarska, Italija i Francuska i delimično čak i Španija, jeste ona stara dogma koju su mnogi teoretičari iskazali da je levica uvek, svesno ili nesvesno, sluga krupnog kapitala. And what we see is that left wing is always a servant of big capital. Na sreću, videli smo kolaps socijalističke partije Francuske koja je kolabirala na ovim izborima u Francuskoj. Fortunately, French Socialist Party collapsed or lost these elections in France. Naravno, Jacques Attali je javno priznao da je njihov projekat Macron je inače službenik bio i saradnik Rothschild banke. And Jacques Attali said that Macron was project of this socialist politics, and Macron was also official of a Rothschild bank.
I takođe u Italiji Demokratska partija Italije, koja se sada ponovo, hvala Bogu, raspada, glavnu knjižicu švajcarsku je De Benedetti otvorio, koji je inače član borda Rothschild banke i švajcarski državljanin. And another one, Rothschild official, Benedetti, plays a key figure in Italian Democratic Party. Tako da je pitanje koje je neugodno malo za jednog Austrijanca i bilo koga teoretičara koji dolazi iz nemačkog govornog područja, jer to je tamo malo tabu tema desnice. Pitanje je koliko je održiva dalja demonizacija desnih pokreta, umerenih, populističkih i tako dalje, koje redovno krste na zapadu ekstremnom desnicom, ksenofobijom i tako dalje. Da kažem nešto o tome. The main question is about this demonization of right-wing political parties, populist right-wing, which is always called extreme right or radical right, or I don't know. Yeah, I'm not into French politics, neither into Italian politics, and I would say what I can take out of your remarks is two things: migration and what you call the main moral ideology of the European Union. Ne poznaje dobro francusku i italijansku scenu, ali ono što može da odavde izvuče, to su dve stvari. Prvo pitanje migranata i drugo pitanje ideologije Evropske unije. Migration, to my mind, is a totally different topic because it's a social economic topic. Migranti su potpuno drugo pitanje zato što je to socijal-ekonomsko pitanje. It comes out of the wars NATO is leading, it comes out of the economic aggression or the economic enlargement in Africa, cash crop situation, fishing contracts. People have no more chance to survive sub-Saharan Africa or to survive in Syria, Libya or other places. I migrantsko pitanje potiče od ratova koje vodi NATO, odnosno od ekonomske ekspanzije, posebno u Africi, i ljudi nemaju šanse da prežive, posebno u subsaharskoj Africi. And it's the right wing who makes responsible the migrants, and they are not responsible. A desnica za to krivi migrante, a oni nisu odgovorni. The other question is what you called moral ideology of European Union instead of, I don't know, and you mentioned the example of sexual orientation is more important, the freedom of sexual orientation is more important than any others. Drugo pitanje je te moralne ideologije Evropske unije, na primjer toga da je seksualna orijentacija važnija od drugih stvari. I think that's a deviation, it's a wrong way if the left is following this and if left follows this. I to je devijacija, odnosno to je pogrešan put ako levica sledi tu ideologiju. Because for me it's normal and natural to develop sexually how you want, but it's not a political program to make out of this. I levica ide u tom pravcu i naravno jedna stvar je određivati se seksualno kako god čovjek kaže, kako god čovjek hoće, ali je potpuno druga stvar od toga praviti politički program. And to put it short, the left fell into the trap that they promote diversity instead of social justice. I levica je pala u tu zamku da ona promoviše različitost umjesto socijalne pravde. I want to say, we mentioned the EU integration of Serbia, but what is with Bosnia? We know that a few years ago, the EU says, for example, you have 1, 2, 3 things to do and then you can go on in this process. But Bosnia didn't do anything of this. For example, the implementation of Sejdić-Finci decision. But last year, I think in September, the EU Commission says, okay, you can go on now, we will get to the questionnaire and it's everything okay now. What is the reason for that
change? Is this, how to say, can this be because if you want to take Bosnia from, reduce the influence of Russia and Turkey in Bosnia? Samo da prevedem. Pitala sam šta je sa evropskim integracijama Bosne. Imali smo neke uslove koje je Europska unija postavila, ali Bosna njih nije ispunila, a ipak je dobila upitnik i tako dalje, pa kako to ima veze sa utjecajem Rusije i Turske, kako da se smanji taj utjecaj. I think that's one of the reasons. The other reason is that in the case of Bosnia, the European Union has not much to do. They can negotiate with themselves because Bosnia is under the high representation of a non-Bosnian not the government, but the high representative. And it's not a country which controls its policy. Ukratko rečeno, u Bosni Evropska unija može da pregovara sama sa sobom zato što Bosna nema svoju vladu, nego je pod stranom vladom, odnosno to nije vlada, nego je visoki predstavnik. If there are people elected in Bosnia who are not willing to follow the high representation model of Bosnia, they are kicked out. And that happened to Serbian leaders several times, as you know. And that happened also to Croatian leaders, not so much to Muslim leaders. I kao što se desilo srpskim i hrvatskim liderima, ako izabrani predstavnici naroda ne žele da prate politiku velikog predstavnika, oni jednostavno budu, visokog predstavnika, oni jednostavno budu izbačeni. Evo, kolega Šapić. I'd like to ask you something. You mentioned, and it's obvious, how huge differences between the Western and Eastern Europe are, and there's a discussion about that. But I'd like to ask you in regards to that, and also in case of the collapse of the European Union, possible collapse. What is your opinion about the old Polish idea of the creation of intermarriage? Union of states, intermarriage, which would include states between three seas: Baltic Sea, Adriatic Sea, and Black Sea, all the way from Estonia to Poland, all the way to Croatia and Romania. What do you think about that? Is that possible in the, let's say, 10 or 20 years from now? And what do you think of, as an Austrian? Could you imagine Austria, your country, as part of it, possibly? Možete provediti. Gospodin sam pitao šta misli o staroj poljskoj ideji Unije intermarine, koja je u stvari ideja obuhvatanja država između tri mora, Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora, koje je uključilo uglavnom većinsko rimokatoličke države, ne jedino njihovim uglavnom, a koja je bila zamišljena kao struktura država koja bi bila između zapadne evropskih država i, da kažem, Ruskog i Turskog carstva. Da li u svetlu novih dešavanja, eventualnog kolapsa Evropske unije, može da zamisli eventualno Austriju u takvoj jednoj uniji? First of all, I have to say, it's, to my mind, it's fascinating to start thinking the post-EU integration processes. That we have to go on with this. I think that you're very right. Fascinantno je razmišljati o integracijama posle Evropske unije i posle evropskim integracijama i o tome treba da... That brings us from a defensive to an offensive political standpoint. I to nas dovodi od defanzivno kao ofanzivnom stanovištu. As I was asked to talk about Eastern Europe between this triangle, it's not me to start with this, but I would like to follow this discussion. Kad je pozvan da razgovara o Istočnoj Evropi u ovom trouglu, nije njegov, ali će nastaviti da priča na tu temu. We know that before the enlargement process of the European Union took place, and even till now, there is other frameworks like the Pentagonale Wars and the Visegrad states, but they all didn't compete with the Brussels administration thing.
Postoje tu Pentagona, postoji Višegradska grupa, ali njihov zadatak nije da se takmiče sa Unijom i Briselom. But as, and you are right, the European Union is in deep crisis, is in very deep crisis. It may fall apart. We really have to think of new integration models, and that's the only answer I can give, because I'm not well informed about your intermarrian concept. I sasvim sigurno Evropska unija je u dubokoj krizi, ona bi se mogla raspasti, o nekim oblicima integracije ili šta će se dogoditi posle treba razmišljati i to je najbolji odgovor koji može da da zato što nije dovoljno upoznat sa konceptom intermaritonom. Just a short question concerning what do you think will be the position of the Eastern European, East Europe, especially the part inside the European Union, as a subject and object of the future developments, if there is such a thing, in further integration in the field of defense and security? Most commonly, I mean the CSDP project, but also connection with NATO. We see the armaments build up in the east. We see problems between two different sets of priorities, or three, which is migration, terrorism, and Russia. And how do you see, and also inside the Eastern European countries, there are different views of these issues. And we see after Brexit, after problems in Ukraine, that one of the issues that's been raised is further integration in the field of defense. And how do you see the position of Eastern Europe in this field? Da, u principu pitao sam koja je pozicija Istočne Evrope, pre svega onog dela koji je u okviru Europske unije, u kontekstu daljih integracija u oblasti bezbednosti i odbrane, imajući u vidu krize koje se dešavaju u okolini. Two short answers. The one thing is that make it maybe more general. There is not one position, as you said, from the side of the Eastern European countries towards EU defense, nor towards Russia. Ne postoji jedinstvena pozicija Istočne Evrope kada je bezbednost u pitanju, ni u pogledu Evropske unije, ni u pogledu Rusije. Then you have the very dangerous fact that Romania and Poland are parts of this Star Wars shield the United States is constructing, which is an interference into the European Union by the US. Posebno opasna činjenica da su Poljska i Rumunija deo ovog raketnog štita američkog, što je američko mešanje u stvari u okvire Evropske unije. And you had a discussion in Czechia. I postoji rasprava u Češkoj, which showed that inside the country there's very different positions. Koja pokazuje da u okviru države postoje različite pozicije. And that reflects also the different relations with Russia. For me, it was quite astonishing at the beginning that Hungary is under Orban, under the right-wing government, more or less pro-Russian, and Poland is under the right-wing government, completely anti-Russian. I postoje tu različite pozicije i za njega je prilično zanimljivo da desna vlada u Mađarskoj pod Orbanom je proruska, a desna vlada u Poljskoj antiruska. So to make a concrete answer, it would be very complicated, but to my mind it's good news that there is no one common voice. Teško je dati konkretan odgovor, ali što se njega tiče, dobro je da ne postoji jedan jedinstven glas. I konačno. I have one remark and two questions actually. First, you said actually, which is more or less true, that negotiations between the newcomers and Brussels was not too much of negotiations, that actually this was, well, as they say, a path that you have to follow, but actually there were a couple issues really well negotiations, and I'm mentioning this because it's very important for us at this moment. For example, the question of the land.
possibility for the foreigners to buy the land in the country. And as you know, there were really negotiations. Many of the countries succeeded to have kind of, postponement and so on, which Serbia didn't do. And we are now we will be the first country that will allow to the strangers to buy land even far earlier than becoming the full member. And as you know, Hungary has they succeeded to have 10 years after the full membership and so on. So, and also there were negotiations about the freedom of traveling. As you know, Bulgaria and Romania are still having the trouble to become the part of the Schengen. Samo kratko, dakle, ja upozoravam da prosto napomena da, iako su sve ove zemlje zaista imale put koje slede, neki od njih su zaista pregovarale i uspevale određenim segmentima da se izbore za neke, uslovno rečeno, povlastice ili mogućnosti, i to je ovo pitanje koje nas pogađa, mogućnost kupovine, slobodno kupovine zemlje za strance, gde će Srbija, recimo Mađarska, uspela da do 10 godina odloži posle punog članstva mogućnost da stranci kupuju slobodnu zemlju, a Srbija će, dakle, 4 godine posle potpisivanja SSP-a, a mnogo pre nego što će biti punopravni član, izgleda dozvoliti strancima da to kupuje. And now questions. The first one is actually what I meant first to squeeze out of you with this lecture. If you could give us some real overview of the current state of the economies in countries from Baltic until, I don't know, Visegrad group and Bulgaria and Romania, because I think in 2008 you rightly said that actually many of them were at the edge of the bankruptcy, Romania and Hungary as well, but it seems that now they have kind of stabilized at certain level. What is really happening with their, I don't know, level of indebtedness of GDP and other parameters? Just briefly, if you could give us a comment. Pitanje je, dakle, molimo da nam da neki pregled stvarne ekonomske situacije u ovim državama Istočne Evrope, jer 2008. mnogo od njih su bile na ivici bankrota, recimo tu je slučaj, pomenuo sam, Mađarske i Rumunije, ali čini se da se danas stabilizovalo na nekom nivou i prosto zamolio sam ga nam da neki pregled osnovnih parametara. And the other question, which is I think very, very important, and you have dealt quite a lot with it in this book, is this tradition of abusement, of instrumentalization of the ethnic or inter-ethnic issues and questions for the conquering and, how should I say, dividing people in the Eastern Europe, and we have also the Balkans as well. I mean, this process of creation of new nations, which are like the Balkans, mostly anti-Serbian, and in Eastern Europe, or in, for example, Ukraine, and even Belarus, today, the process is of creation of some anti-Russian identity and so on. I poslednje pitanje, zamolio sam ga da nam da komentar o nečemu o čemu je pisao dosta u ovoj knjizi, na jedan vrlo lep način. Dakle, ova istorija, kontinuitet instrumentalizacije i upotrebe etničkog ili međuetničkog pitanja, dakle, na prostoru Istočne Evrope, takođe i na Balkanu, koje su, recimo, nacisti vjerojatno radili, a koje danas opet vidimo na Balkanu pre svega protiv Srba, konstruisanje nekih novih nacija, kao što recimo u Crnoj Gori, a ovamo na prostoru Istočne Evrope, čak recimo i u Ukrajini i u Belorusiji, kreiranje nekih novih identiteta antiruskih usmerenih. Thank you very much. Yeah, I try to give short answers. I don't think there is the possibility of a discussion on the implementation of the acquis communautaire, of the chapters of the acquis communautaire. Maybe there's a misunderstanding with the term negotiations, but in the sense that any chapter of the acquis communautaire is not implemented, that cannot happen in the discussions on EU enlargement. On misli da postoji nesporazum oko tih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, ne postoje nikakvi pregovori, tu nema nikakvog razgovora. Pogrešna je reč pregovori zato što treba da se implementiraju poglavlje po poglavlje i nema nikakvog prostora za dogovor ili za diskusiju. The discussion ran on postponements, as you said.
postponement of tax regime on tobacco, postponement of land buying for foreigners, and so on. Eventualno može biti govora o odlaganju, ne znam, ovoga oko duvana ili odlaganju ovih odredbi da stranci mogu da kupuju zemlju. At the end, all the chapters have to be fulfilled. Na kraju sva poglavlja moraju da budu ispunjena. And that leads me to the first question, the current state of economy in the different countries. I think there's two different models. The one is the model of the countries who have the euro regime. Što se tiče stanja ekonomije, postoje dva modela. Jedan model je u državama koje imaju evro. And the others who have a certain control on their currency. I drugi koji imaju određenu kontrolu nad svojom valutom, malu kontrolu, ali... And I have the impression that statistically the countries who take part of the euro regime are painted in better statistics. I imam utisak da su države koje su deo eurozone, da se statistički predstavljaju kao bolje. And they have not so much chances to indebt themselves, more or less. I one imaju manje šanse za zaduživanje. And that reflects the macroeconomic situation a bit. I to reflektuje makroekonomsku situaciju. The other point is, if you are more as a country oriented towards Western markets with export industry like cars, for instance. Druga tačka, ako je država više orijentisana na izvoz na zapadna tržišta, kao na primjer u slučaju autoindustrije. That gives a certain dependency, a big dependency on this one branch. To dovodi do zavisnosti i do velike zavisnosti, posebno u toj jednoj oblasti. Or if you have more pillars, your economy stands on more pillars, like the Polish economy does, in fact. Ili ako ekonomija stoji na više stubova, kao na primjer Poljska. Which is also also due to the fact that it's a big economy compared to Slovakia. Što naravno ima veze sa tim što je reč o velikoj ekonomiji, pogotovo kada se uporedi sa Slovačkom. Yeah. And the second question was instrumentalization of ethnic differences. Yeah, that took place. I mean, that's always, to my mind, the model is like this. You have an internal conflict, and if there is from outside some interest to instrumentalize these conflicts to put your geopolitical or economic interest on the field, it's an easy task. Da, postoji ova instrumentalizacija etničkih konflikta, etničkih razlika. U principu obrazac je isti, ako postoji konflikt negde, on se može instrumentalizovati za sprovođenje sopstvenih ekonomskih ili geopolitičkih ciljeva. And if this is done, it is due to the fact if, for instance, the United States or the European Union have interest in that special country, in that special field. I ako se to dogodi, to je zato što Evropska unija ili Amerika imaju interese na tom polju. Let's take the national question. I already mentioned that Germany became larger because it integrated the GDR on the national basis, because we are all Germans. Da, što se tiče nacionalnog pitanja, Nemačka je postala se proširila zato što je na osnovu nacionalnog faktora ujedinila DDR, na osnovu toga da svi su Nemci. Then, in the case of Yugoslavia, they used the national question under the term of national self-determination to destroy the country, because they said the Croats are, as you know, they have to be supported, for instance.
Dok je, na primjer, u Jugoslavije Nemačka koristila nacionalno pitanje za nacionalni faktor za razgradnju države, preko prava na samoopredeljenje, podržavala je, na primjer, Hrvate za koje tvrde da imaju onda pravo na odvajanje. Now nationalism is seen as a bad thing in the European Union, because in the core countries you have national differences from Belgium to Italy, and it is already perceived that also in the Balkans, the European Union doesn't want to have any more national uprising or self-determination process. I sada se u okviru Evropske unije nacionalizam gleda kao na nešto loše, pre svega zato što u državama jezgra Evropske unije, ne znam, kao u Francuskoj ili kao u Italiji, postoje nacionalne razlike i na Balkanu i bilo gde Evropska unija više ne dozvoljava pravo na samoopredeljenje. Which doesn't mean that the national question wouldn't come on the agenda in the near future. Maybe the Albanian question will be instrumentalized in that sense. Što ne znači da u bliskoj budućnosti nacionalno pitanje ponovo neće doći na dnevni red da se instrumentalizuje, na primjer, albansko pitanje. So it's... Do we still have time for Somehow I had the impression that after you it's... my name is Nenad Čelarević, and thank you for the invitation. I want to actually congratulate the Institute of European Studies. They are very much active in the last 2 months, 3 months. It's difficult to follow all of the interesting debates and lectures which are organized. So one needs to make a prioritization list. Thank you for this, how to say, good debate and opening remarks. I have one specific question related to the Baltic countries, which can be maybe a follow-up questions when we look at the national identities and the issues of the positions of the people belonging to national minorities. Since that with the Baltic countries there is a certain number of people who are actually Russians already now living in the European Union. And if we go back and look how the conflict in East Ukraine started, or what is the cause of the conflict, it is related to the position of people who want to have the closer ties with Russia, who want to speak Russian language openly, who wants to use it in a public manner. Do you think that the future escalation in the Baltic countries could start, or that we can see the similar scenarios, or something over the position of Russian national minority or the Russian communities in the Baltic countries? Also, a colleague was speaking earlier, we also see the movement of NATO troops, somehow they are concentrated in this area. Samo da prevedem pitanje, prvo sam se zahvalio institutu i rekao da u poslednje vreme ima toliko debata da za mene kao neko ko ne dolazi iz ove naučne zajednice je teško da kao zainteresovani gost ispratim sve što se dešava, jer ima jako puno interesantnih predavanja. Pitanje je bilo vezano konkretno za baltičke zemlje i položaj ruske nacionalne manjine, u smislu da je konflikt u Ukrajini na neki način krenuo od toga da ljudi koji su pripadnici ruske nacionalne manjine žele koriste ruski jezik, hoće da imaju bliže veze sa Rusijom, i da li tako nešto može da se možda kao scenario očekuje u baltičkim zemljama, imajući u vidu da određeni broj Rusa praktično sada u tim zemljama već živi u Evropskoj uniji. I will start the story of Baltics in a different way. I mean, if we speak of the Russians in Latvia, for instance, they are 20% there. In Lithuania, not so many, and it's more a Latvian phenomena. The authorities hinder them to become Latvian and thereby European Union citizens by postponing their talks to the authorities. Yeah, I remember quite well that at a certain time it was only possible for, let's say, I don't know now the figure, 10,000 Russians in 5 years to come to the authority to apply for EU membership, EU citizenship.
Što se tiče baltičkih država, stvar se može gledati iz malo drugačije perspektive. U Letoniji, na primjer, postoji manjina od skoro 20% ruskog stanovništva, slično je i u Litvaniji, ne znam tačne brojke, ali to stanovništvo se sprečava da postanu praktično građani Evropske unije. That made a big discontent beneath the Russians towards the Riga authorities, and even there was a list of so-called Eurosceptics, they named themselves like this, they went into the parliament. I jedan broj nezadovoljnih ovim procesom i evroskeptika koji sebe zovu evroskepticima je ušao u parlament. Your question is how, if I understood it right, that if the Russians in the European Union, for instance in Latvia, could constitute a danger that Russia is somehow drawn to the idea to help them. I ako sam dobro razumeo vaše pitanje je da li ovi Rusi, na primjer, u Litvaniji mogu da predstavljaju problem, odnosno da nekako se u Russia umeša da bi im nekako pomoglo. There's no sign till now that this can be happening. I ne postoji do sada znak da se to dešava. And if you look at Donbass, where these two so-called People's Republics, Donetsk and Luhansk, were created, I ako se pogleda, na primjer, Donbass, gde su Luganska i Donetska republika stvorene, Russia is rejecting the idea of these people, or of a majority of these people, to become part of Russian Federation. Rusija je manje više skeptična prema ideji da to stanovništvo postane deo Ruske federacije. That may have different logic, because this Donbass is not a very is economically a burden. Tu može biti logike zato što je Donbass ekonomski teret. And Russia is well off with the fact that there is this uncertainty and they do not have to pay for it. I Rusija odgovara da tu postoji nesigurnost za koju oni ne moraju da plaćaju. Dobro, ako ima još, evo zložimo još dva pitanja. Thank you. Well, my name is Slobodin Janković. I'm a research fellow at the Institute of International Politics and Economics here in Belgrade. And since you are an economic historian, I wanted to ask you, as the EU integration started as economic integration, are we witnessing now the economic integration that is European, in the sense of EU, by its nature, or it is extra-European? Or it is? Extra-European. So is the nature of the economic integration inside the EU tied to the Europe, tied to the European Union? Do we have real economic integration at the EU level inside the EU? Or what is happening in the economic integration in the EU has a more universal, just a Western, let's say, character? In a sense, you mentioned the example from Hungary, where the Brussels, not only Hungary, also elsewhere in Serbia, also so Brussels is protecting the interest of the big corporation, of the big capital. And is this capital by nature European or not only European? So are we witnessing the economic integration of the EU as European economic integration, or they are protecting the big capital as such? They are protecting the big capital as such, I'm sure. Aha, izvinjam se, da. Postavio sam pitanje, da li u samoj Europskoj uniji dolazi do ekonomske integracije koja je evropska, u smislu eurounijska, ili je ta ekonomska integracija, ako do nje dolazi po svojoj prirodi, transnacionalna? I mean, starting, as you said, I agree, European integration was an economic enlargement process to overcome a structural capitalist crisis for the big players in the European Union.
but in fact it's protecting capital, big capital as such, wherever it comes from, not wherever it comes from. It's more or less for transatlantic. U svakom slučaju da, slaže se, proces stvaranja Evropske unije počeo je kao proširenje, ekonomsko proširenje i integracija kako bi se prevazišla strukturna kriza kapitalizma, ali u suštini radi se o procesu koji pogoduje kapitalu i to kapitalu kao takvom, dobro možda ne baš kao takvom, ali u svakom slučaju euroatlantskom kapitalu. That's very interesting because we saw quite some examples where, for instance, Arab capital, Libyan capital at the time investing in Hungarian hotels was rejected. Videli, postoje interesantni primjeri da su se, na primjer, libijski ili arapski kapital koji je hteo da investira u Mađarskoj da je odbijen. Russian capital had many obstacles. Now, in fact, with these sanctions, they are not totally put aside, but they have big difficulties. Podignute su mnoge prepreke ruskom kapitalu, koji, pogotovo s ovim sankcijama, koji nije potpuno izbačen, ali su podignute mnoge teškoće, mnogi su mu teškoće napravljene. And we are in the process to look how the European Union will deal with Chinese capital. I sad smo u procesu da vidimo kako će se Evropska unija obhoditi prema kineskom kapitalu. Actually, there is an example running with the big steel factory in Košice in Slovakia. Trenutno je na sceni primjer sa velikom čeličanom u Košicama u Slovačkoj, which belongs to US Steel, one of the biggest companies in the United States. Koja pripada US Steelu. And which is now being trying to be sold to a Chinese company called Hei. I sada se pokušava da se ta čeličana proda Kinezima Heiju. Here we can see the real background of all my talking, because all this integration process in European Union is driven by the Chinese force, more or less, to get a sort of a competition towards the real big future player, and not only economic player, but possible hegemon of the world, China. I sada se tu vidi pozadina ovog predavanja gde u stvari Kina pokušava da moguće bude veliki ekonomski, ne samo ekonomski hegemon sveta. Samo otprilike ideja je bila da se napravi sistem integracija koji treba da obuhvati ceo ovaj prostor prema na neki način zaštiti ili kao kompeticija protiv Kine koja se podiže kao globalni svetski. And to finish with this Košice example, because it's just in the media these days, you see that why US Steel is leaving Košice or wants to leave Košice is not because it's a big loss there. I sada se vidi zašto US Steel napušta Košice, to nije zato što su tamo veliki gubici. They make profits out of this factory. Oni prave profiti iz te kompanije. But they follow the path Trump is providing to provide US companies who come home with good conditions. Ali posle Trumpa daju se dobri uslovi u Americi kompanijama koje se vrate u Ameriku. Thank you again, Mr. Hoffbauer, and I hope we didn't exhaust you. No, it's okay. And I would like to thank our guests with another round of applause.